I began ministry, when Jesus came to me, Yesu bwe yajja gyendi, it was 3 p.m. zaali saa 9 gw'akawungeezi. I was lying on a bed nali ngalamidde ku kitanda in my father's house, mu nnyumba ya kitange, where in a parsonage where he was a pastor, mu nnyumba in the y'omusumba Anglican church. mu kanisa y'Abangirikaani. My dad that day had preached about the Pentecost. Olwo taata wange yali abulidde ku We pentekooti. came home, we argued with Twadde him. ewaka ne tuwakana naye. I was born stuttering, Nze nazaalibwa nanaagira. and so we argued about where is the wind, Ne where's the tuwakana fire, empewo n'omuliro biriwa tetubirabye. how comes we did not speak in tongues. Kijja kityaffe tetwogedde mu nnimi. My dad said, Taata that's why n'angamba, I send you to school, y'ensonga lwaki mbatwala mu ssomero to learn the language. muyige ennimi. Speaking in tongues belongs to apostles. Okwogera ennimi ziri eza Bayibuli ebyo by'abatume. And he asked, are you an apostle? N'atubuuza muli batume mmwe? That was for apostles. Ebyo byali by'abatume. And so we argued, Ne and he said, tuwakana. I was stammering, I Nali couldn't talk very nanaagira well. soogera bulungi. I said, you go to your bed. Genda mu kitanda kyo. So I left. I Ne went nvaawo. in my room. Ne ngenda mu kisenge I kyange. was sharing a room with my brother. Twali tugaba n'ekisenge ne muganda wange. And I leaned like Ne this. ngalamira nga ntunudde waggulu. Lift your hand, everyone. Buli muntu wanike emikono. I leaned like this. Ne ngalamira bwe nti. Mashetere boshitere. Whew. Then the wind came. The window was wooden with metal bars. Eddirisa lyali lya lubaawo nga mulimu emitayimbwa egy'ebyuma. Then all of a sudden, Embagirawo. I did not see the window. Saalaba There ddirisa. was a curtain of night ginger curtain. Waaliwo olutimbe lwa nayiti I lujinja. remember it was blue, light blue. Lwali lwa layiti bbulu. The thing moved like a paper. Olutimbe ne lukankana ng'akapapula. I didn't see the room anymore. I didn't see the wall anymore. Saddamu kulaba kisenge. I was so scared, Natya nnyo. but I couldn't jump off the Naye bed. nga sobola kubuuka kuva ku kitanda. And the light came in. Ekitangala ne kiyingira. And someone in the middle of the light, well, there was a face. Wakati mu kitangala nga mulimu feesi. And a man was talking to me. Omusajja ng'ayogera nange. I mean, everything disappeared. The Ebirala wall, byonna byabula. Ekisenge n'ebirala. it was like I was looking at outside the house. Nga ninga atunula ebweru w'ennyumba. And he spoke to me. N'ayogera I don't nange. know how long it lasted. Simanyi kyatwala bbanga ki. I remember I told him, why me? Go talk to Nzijukira my father, he's namubuuza in your lwaki nze. business. Yogera ne taata wange yali mu by'okubuulira. But saints, Naye abatukuvu. when everything was over, Byonna nga biwedde. I found myself Neesanga not at the bed. nga sikyali ku kitanda kwe nali. I was lying on the floor Nali ngalamidde wansi near the window, kumpi n'eddirisa. lying like I was dead. Ngalamidde ng'afudde. Tears running. I was not conscious Amaziga of crying. nga gakulukuta. Nga Tears sigenderedde running. kukaaba naye nga amaziga gakulukuta. So I gathered myself. Ne neekuŋŋaanya. I came out of my room. Ne nva mu kisenge kyange. The house was more of like a rectangle, Ennyumba yalinga ya shape ya rectangle. and then with a sitting room, dining, and Eddiiro, the kitchen dining there. n'effumbiro wali. I mean, just like those old houses. Ennyumba ez'edda muzimanyi. And I walked in there. My parents were still there. I Bazadde had a bange baali guest. bakyalimu. Child of God. Mwana Katonda. My mom screamed. Maama wange n'akuba enduulu. My dad could not say a word. Taata nga tasobola kwogera kigambo n'ekimu. The guests. Abagenyi. One man was standing. Omusajja omu yali ayimiridde. He fell on a mat. N'agwa wansi ku mukeeka. I wasn't Jesus. Si nze yali Yesu. I'd just seen him. Nali mulabye bulabi. My mom told me. Maama wange yaŋŋamba. He said, afterwards, Oluvannyuma I went back to the room, bwe nadda mu kisenge. and my mom told me, Maama annyumiza. because I stayed there for 2 days without coming out. Namala ennaku bbiri mu kisenge nga I sivaayo. was not bathing, I Nga was not sinaaba, eating, sirya. I was not hungry. Ng'enjala tennuma. Child of God, Mwana wa Katonda. my mom said, Maama wange agamba.
every hair on my head was standing as though I've been having a blow dry. buli luviiri ku mutwe gwange nga lwesimbe nga ninga gubesizaamu ekyuma ky'abakyala ekya blow dry. She said my eyes ng'amaaso gange were like lights. nga galinga amataala. I stayed there for 2-3 days. namalamu ennaku 2-3. That's why I said, kyenva ŋŋambye it is impossible tekisoboka for anyone to be in the presence of omuntu God yenna okubeera mu kubeerawo kwa Katonda and you go back as you came. n'oddayo nga bwe wazze, Unless okuggyako you have not fully yielded. nga teweeweereddeeyo ddala mu bujjuvu. Because when I left, kuba bwe and that navaawo experience was over, ekyo nga kiwedde, because I had refused, olw'okuba nali ŋŋaanye, my hair went back to normal. enviiri zange ne ziddamu okubeera ng'eza bulijjo, But I could not stammer again. naye nali sikyananaagira. That is one thing kye kintu that ekimu everybody around me could see, abanneetoolodde bonna kye baalaba, that this left. nti okunanaagira kwagenze. Child of God, mwana wa Katonda, something is about to leave you which has been with you for a long time. ekinaatera okuvaako ekikumazeeko ebbanga eddene. Something that has been with you for a long time is about to leave ekikumazeeko you. ebbanga eddene kinaatera okuvaako. Whether you are born with it, oba wazaalibwa nakyo, whether you acquired it, oba wafuna kifune, whether whatever it is, oba kyakwata bukwasi, that one is going to leave and everybody will say something ekyo changed on you. kigenda kuvaako, buli omu agambe wakyuka. When I was 21 years old, he came back. bwe naweza emyaka 21 n'akomawo. He came back yakomawo. and I couldn't, my body could not stand his presence. omubiri gwange nga tetusobola kuyimirira oba okugumiira okubeerawo kwe. Because I remember where he found me nzijukira we yansanga and where he dropped me. ne we yansuula. It is two different places. byali bifo bibiri eby'enjawulo. He found me somewhere alina we yansanga and we started talking. ne tutandika When okwogera. I was done, bwe nali maliriza, distance was like from here to Ginger. ebbanga nga liringa okuva wano otuuka ejjinja. Like today now I'm here. kiringa bwoga kati essaawa eno ndi wano, And then in the next 30 mu minutes, ddakiika 3 agaddako you are in Ginger. ne weesanga ng'oli jjinja. And when I said yes, bwe nakkiriza, he said, I'm taking you to the land. n'agamba nkutwala mu nsi. I had no passport. Saali na I had no passport, ticket. saali na tiketi, I had nothing. I didn't know anybody. nga sina gwe mmanyi yenna.